Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ngati njagala osoma akatabo kano. Mchezo hakuna kisanja agenda 20 agenda 2026 nankabirwa atamidde ali joli ayonam cabinet eriwo lukiiko lw'emizimu gyatudde nenda cabinet yetuula anti yekubulira anti tuyina mpya bwe tunalondera speaker abanalonda speaker parliament ejja kuba mpya kakati nankabirwa chairman wa mizimu Tamale ate mizimu kironda kitya muntu kati nankabirwa bajjajja tubawa mwenge teboogera baba tebakyali balya mmere kakati watalina reasoning. You take your hatred to parliament after suffering a humiliating defeat. Anti government bwe yawulidde ngolanya yagenda okujja kuizo lukiiko n'akatya awulanya ku mubudde najanga duka emisinde kata yizo kuta bwe babakyawa bwe bati oyo nankabiro tandategeera kyaliko ayizo okusanga abantu bamukyayine bwekya buli kamwaka ke n'abaana bene babakuba setback is good. When you suffer setback, abaganda baga nti enkonge mala kukuba n'obuuka. A setback is good. Success after success kitawanya n'onyo omuvubuka kyekimutawanya tubwajogono paka lyakwata kunzi nze njogeka bwe yajoga amumanyi sinza mtu ali ne musindikira kewe n'asanga omulambo guli okuvaamu enswera n'envunyunga guyimiridde negumugamba nti how are you omulambo bukyajoga abantu yali ajozeke enkanansi namutulya bwati resistance yaman omulambo omuntu nekoga ndi muntu kuba mulambo andi kakati nkugambye addamu okumpulaningira okunzita laddu wakati wange werawo buli makaga nge bagakuuma naye abati mumba manyi mbayina ku video bati obakwata kakati nze mbalinde laddu wakati ositukawo ekyokubiri kukugala pipe akabuto kazimbe kakube entwasi ndi kodingira wa ku recording akabuto kakube entwasi mulyoke mutegeere nti abasajja abayina amaanyi wano wetuli oya bikensomewa olanya. The situation in parliament deteriorated further by the election of the speaker and the deputy speaker. Olanya, on the other hand, generated confidence. He used his nuclear team to undermine Kadaga, pointing out that he could not manage the house because of the nature of its work. He made another blunder by picking only papers of the speaker. This meant that he was sure of the victory. The NRM leadership also blundered by making no effort to stop them from tearing themselves apart. I pointed out that allowing the two to tear themselves apart undermines the future relationship in both if both of them bounced back into their respective positions. I gave an example of the finance minister, Matia Kasaija, who simply intervened in national security leadership wrangles where it said Yarugaba was fighting with his deputy, Nasari. This action demonstrated that the leadership had also lost faith in Kadaga. The NRM further allowed the continuation of negative articles about Kadaga. Lastly, the election was delayed, fueling more media battles. The president came out and said that he was not supporting any of the two candidates, but clarification came on the heels of Kadaga's statement that she had the backing of the president. The president defended his decision by saying that backing any of them would divide the party, avoiding the mistake Moi did that torn Kanwa party. But the president's clarification affected Olanya more than Kadaga. It was Kadaga who had claimed Museveni's support. The statement indicated that he was neutral, which undermined Olanya's team that was claiming President Museveni's support. Actually, by claiming that she had the backing of Museveni, whom she was accused to be fighting, she was provoking Museveni to declare his stand over the matter. His statement collected Kadaga more support. The Olanya team accused Kadaga of disloyalty when she deviated from the party position. With gloves off, the center could not hold any longer.
In fact, the country needs independent institutions and not necessarily rubber stamps or puppets. The reason for this is that Ugandans have developed a strong feeling that the group of people have usurped the powers of the president. Therefore, it is not Museveni the president who wants rubber stamp ministers, but this underground. It was It is interesting that Olanya did not learn from the election of the Chief Justice, where Deputy Chief Justice, who was acting in capacity, to lose to Katurebe, but Kavuma was still a loyalist. The Kadaga team made another very good strategy. They changed the NRM election rules without the party leadership realizing it. Kadaga's rules were blamed on her independence. In order to demonstrate this, the opposition MPs and civil society moved in, and each candidate, including Olanya, who was sure that the NRM members solicited the support from the opposition, making the NRM numerical strength irrelevant. This is where people like Cecilia Ogwal, Miriam Matembe, and the opposition figures joined in the battle. Museveni is known to respect public opinion, and this is why Olanya lost to Kadaga. In my book, Understanding Mafia Politics, published in 2012, I pointed out that the executive had lost parliament as far as the people's perception is concerned. I observed that parliament had usurped the power of the executive. It is a parliament in the driving seat of public affairs. It was parliament that was censoring corrupt government officials, including powerful ministers. Parliament could handle people perceived to be so close to the president, like in the oil debate that shook the government. It is parliament that seeks accountability from government and questioning human rights records. Parliament even handles wrangles in markets where responsible ministers or local government authorities have failed. Such issues, under normal circumstances, should be under its responsibility, because parliamentary role does not go beyond legislation. However, as a political institution, it must be optimistic, which has earned its public ratings. In this same book, I pointed out that an also person who believes in mob justice is always more popular than the one who believes in the law. It's blind loyalty to the executive that had undermined Edward II's power as speaker. This taught Kadaga a big lesson and elevated herself from the attitude of her former boss. Thirdly, the handling of the rebel MPs and Kadaga more support when she rejected the party resolution to get them out of parliament. The party position was that once a member is stripped of the party membership, they lose their parliamentary seat. Kadaga, who is a member of the executive committee, supported the two roles. She did not oppose the resolution but refused to implement it as speaker. The rebel members of parliament and public trust and the popularity soared. They were seen as the voice of reason in the party, which was being threatened by internal dictatorship. Kadaga created a chamber in parliament to accommodate them. Her decision was upheld by the Supreme Court, and the rebels retained their parliamentary seats. Interestingly, they were all re-elected in parliament in the subsequent elections. The party allowed them to come back into its ranks, and the party constitution is still intact. This means that they owe the party leadership an apology, and of recent, the speaker Rebecca Kadaga found herself in a similar position. That's why they like Kadaga. Kadaga was exonerated. Zaba bizemu nakawandika disokola be amanya musega yagamba nti fools edited 22nd July 2016 emyaka 5 yes never bizemu amanya musega yagamba history does not repeat itself, but fools repeat the mistakes other fools made in the past. Let me ask you, do you believe ndiye Museveni yanabera no change yeka if you were saying your reason? Titsoboka lwachi Museveni yeka yabera no change? Yes. Ekitegeeza Museveni bwabanga wali yakomyewo okuba president of the two came earlier. Kadaga or Museveni? Of course Museveni came earlier. Yes. Why do you kick out this woman? So as long as Museveni is still here, yes, Kadaga must that's be what here. Be. Ate nabaga nti mwe reasoning yabano they have exaggerated mubatenda nti bagezi sira babugezi bwabo
Goba gamba nti bagezo yagala bakole chawali ali nomugezi akola bwati oba wana bugezi kati kankubuza ngo gamba yagala bakole think tank okimanyi ino group ndala group professor omanya abantu munsi kati bende expecting professor owababi professor bambi nedda alinga gundi professor alinga bolaba champolini wababbi abasabira balokoke yabagambye nzinze mu bizibu bya mulimu ebyo mwali munda bye mweri nyalyange wokubire wo mutawane nnyo kuteesa oyo kuteesa can be having problems small problems but you cannot involve kuteesa in murder azanya politics way and highly informed nakati wano mu kiseera kino singa gwe mulira yinga kenyo ku diplomacy why omuntu yali abadeko president wa General Assembly tomuyita wa kuzanya anti muyafunire bizibu lwaki Museveni nebo naba afuna boloza lwaki Museveni abayasoko kufuga na begwanga bali be Dar es Salaam na Chamate toyita gamba nti abantu bonna semwogere yali wamanyi nnyo wano why Christian Democrats communism be yagwa be bakwata power that's why he performed well in foreign affairs ngatakonkona bagundi bonna abamanyi bano yali mu chama lyansalako Dr. Helmut Kohl was a close friend of semwogerere because after communism ekibiina kimu kyokka ekya communist ekyasigala mu Europe, Western Europe, the Communist Party in Italy transformed itself into baba socialist bachi kidiri linye ne bali ejjako. The largest communist party in Western Europe was in Italy. After the collapse of communism, by chitume linye dala era ne basigalayo. Communist China. Nti tu singa nze naawe tugenda mu ssomero lya secondary school. Do you know that I don't appear older? Kubanga tulimu abakulu tuweramu. Get people like Otafire, get people like Moses Ali, get people Museveni uruluku yanga. But if you say barugunda bali bwe batyoka joguli abavubuka bano I want this this is not your farm my friend, this is not your farm. When we come to your farm you can give orders, dictate. This is a country. You can't ever do nga tunazalibwa. You don't have any veto in Uganda's decision. You kill one person, they kill you. Otegerenti nsiya kuchawanya awunya tategeranti awunya fetu mumanyi ntajja kuprovoke nga kabiri ityaka naye ali koma yali tegeerawo it is the interest of President Museveni to keep his house in order. All of the problems originate and it is a principle. It is a principle. Bamuli bubi naye muhozi naye bamuli bubi toli de drones ndizani nti babadde bagamba ye kakati ate bataniza against me lwaki gulu lyo badde tumulwanirira oli drones bade bazwayiza muhozi kati zavude ku muhozi ne bamugamba nti zize kati ayumpa nnyo munyivu nnyo kaliche emukira nokutta amugambyeko ye muhoza ava mu kalicha ndala hano gansi muhozi government ase ye wa kalicha ndala ono kalicha yete mukiriza muhozi wa kalicha ndala from you hano gansi muhozi gwe manyi talize nkubire simmanyi nti kadaga bomuna mwamukola ngaluli obujozi bwabo balowooza nti bamala okukosa olaba nti kakaji bihu mu muti binyondo mwaso omutwe mwoza ntambula n'abukofiira mbwambala bwe nabukola president n'abagamba mbulemu abugula bwe yangamba obutabu naziyola nadduka naziyola tuli kulabako ku Lwesatu ye omuganda akusabira busabizi nga profesa bwe yamusabidde naffe tusaba tugenda mu nsozi tuli mulabako ku Lwesatu abaganda baluyita Lwesatu ng'ejjogo lyonna limuwedde mutwe nga tekyalina baajoga bantu amuteringiyo mu yofuzi batugamba no leader can retain power if his family expands. Look what Saddam Hussein was a very good man. Saddam Hussein abajasi bafa abasinga obungi ku mulembe gwa Amin celebrated generals did their training in Iraq. The Ba'ath Party very popular. Kasa family yagaziwa era ne mukino guli abana ba Museveni nti bakuba amasasi basola
waliwo omusawo muganda wala oli omulala ali mu bitabo yewandikira bitabo yes omwana waliwo omukazi ono musamize kubayita bwanga tayimira ku bitaala eriko bwanga wano bwangatto naye n'agenda ne samosamowe kakati bwanga teyali mukwano gwe n'olaba kulannama wabasaba basamize ayina kabangalirezi anti nze mbamanyi kubambi mmanyi jjajja mayembe takolagana naki naye bwabujja nga katonda w'obujja osinzaako omu buli abaserikale nze mbeera nabo kubanga ate abaserikale n'emmundu zirina woofiisi mwe zitayingira oba muli futi kakati ate bo bano bayingira eno permanent escort eringa wakatuli kibabagamba malayika omukama onkumenga nga botasa seretose malayika wotambula naye malayika wotambula naye yakumi zenyera ne bangamba mukapisto kaffe kaliwa mbalaga nyondo nembaga nti nze bentambula nabo bo n'ennyonyi bagirinnya ni mu office babeeramu kubanga bo tebalina identity card omusirikale bamugana tubula ntinze mbewuunya nti omusajja amawanga bagenda gakuba galina nuclear omusajja ayina ndeku ye naye emalawo eggwanga nze natya obusajja obwo okasanga kano gamwanyi naye nga waliwo ngaaba batano baze kwebaza ate gwe jjajja yafudde nga bwe wagamba ate tekafa tekali budget nokali naye ono abantu abafa batalumwamu balinga bawuganizi ate 13 teri ddogo lya mutwalo bakulimba avumulayo yafuna enyingi kati these people are creating trouble after trouble because nti kakati bakimanyi lwaki kadaga bamukuba sente za covid bazibba babye sente z'emmere ezaki zonna kakati what are they doing? They want a puppet speaker. Yes, baminisa ayagala mu bana principal private secretary ayagala buwe nakyo bave kakati kankubulira how does Nachobe believe how can Nachobe feel omulenzi ajoga nnyo how does Nachobe feel mwajoga bawe nemu nangenda in fact I respect Mbonye even recently I want to say kitabo ekirala I respect Mbonye tufaanagana Mbonye bamugamba nti ekifo yakifuna mu bukyamu ademo nagala mukoti nasinga nakibalekera ejogo kasitaba kujoga balekere ejogo lyabwe libabunyire ejogo lyabwe bakuba bujozi bwabwe bwakuba advisor togendayo ejogo ly'omulenzi ono likakkaneko singa tuwera bangi nomusi ekibakubirawo singa tuwera bangi abajema ne tuyingira jema singa buli minisa ayingira jema ne bamujoga n'agenda negundi ne sempija n'ayingira jema buli muntu yenna n'ayingira jema nange n'ayingira jema negundi n'Embonye yayingira jema abatajogebwa fa abatajogebwa tuyingira jema kibina kya mukodobi wange ekibina bona gamba jema kitegeeza ne ekibina kya mukodobi wange kasaba kujoga yingira jema baba kujoga yingira jema kasaba kujoga yingira jema bamala okuba sente nga bakulekawo mbongende ku advisor nkomewo ba okumenya obuvubuko obujozi waite na kubiringa bamaze kutwala 5 billion limba tiramu when the president wants to be a witness in a murder case ampitanga nabo yambire nimugati kisoboka when the president omutira omunne tikisoboka abana tugenda ntusigala muri futi ekwandula omulambo dino the suffering have gone through nokuba mawuli emyezi mugaga bayise nyina bamukebera omutwe kate koje kali akanagisi baka jenna ziko ate kalinde okafubutula kakiri tekaje kubera na famu wano katambula kakasotia katambula kironga kijira why you have generated the hatred olaba fe tujane tuogera ebintu bino why do you believe katwogera yoki muteke mu mayomba g'abantu abaganda baganti ulyase kama kansamu tukaite makwe kansamu akusekera leta kuagala kubanga you are not humanism ntiruko ati Nachobe bawe ne mumugoba kakati ye nasigalawo nawe nokumutta bese ya munyu okumutta era bamuzemu kati mu mwagalani whom do you want when you sit down gentlemen bavubuka mmwe bomutola mu tukikola mu lwabajozi anigo mwagala mu gwanga muno
Why do you believe nti bumujoga abantu abalaba tebanyigangamu aganti kaligishayo tekukiriza butawolera gwanga abakwogera ko nti gwe ina drones ono bakolako why nange yakoma no watu namuli anga agamba naye but this man says ku musimu kabuli ne mukulu but nengamba akikoleka alabe singa soli aliyo nomalo chineregamu oyizo butatuka jolaga nga sina connection n'oli aliyo noneregamu oyizo kutambulya mu kagali kabalema notegera nsiri mwangu. I spoke when I was 6 months nakauno butwe Mirundi 5 oyo gonde kano night yagamba Museveni alagidde tumutwale bweru mwali muntu alawo had Museveni directed nampita lwa mukaga muntu agalembuya nemugamba mubaraka sibakolera mu laavu yali akwagazala ati gwesimanyi omukazi akuyita tya ku weekend era nze mbavuma babbi ekibanje kya ku weekend tuba tulinda masimu za amapenzi mukyala wa gatu genda ku patero dawa ombulya bibanja byo. This way I abuse you. I shout obscenities to scare you lebe kuddamu ku nnumba kasi simu yange eriko order. Now when you teach empathy do you people when you sit down and evaluate nti oyo mukazi owa teachers union mwamutwalire mpopula ne signing nga sente temusade yali mukomera ne muwalawe mulowooza nti muli mirembe n'abaana bammwe nti omukazi ali innocent kati yali akoyadde 10 mwe ndimujja kunigina mugamba bulire bavubuka mmwe mutuli abasawo abaganda mwali mulabye kolole eva ku kyalo ekimu genda ku kyalo kw'ekisabo nga bagenda omusamisa yasa abantu nedda anti abali ekyalo kyennyini abekyalo kyennyini bebo babadde bukyawe ennyama kansomere message yes hari etoke kya mukakanye ku buchozi mukakanye buchozi buvuka mu message zino wano you're playing with something you will not able to be mbuza ne sente za person zirimba mafia ngati tuzifuna ate katolaba eranze mbagamba ne ku Christmas zijabiri mu zemba gamba nti kasango ngenda ne wafe mu nsozi ngandi alam kamuze amulamuze bukamba kasango ori yes yabba sente za abantu mmeka but she is the end efire mukomera yes she is the end ndiwarwani mulombo leta abewa bumulwani abantu bali fudde ne babewa bwe mboko ne bakuba bantu ne bakuba nomula mudema yiti ne bajocha kasango abanyabanyeza abantu babekawana dazi kasango need sympathy dazi kasango need prayers nema kamba buze nidda kamba buze nti tuyina musango gwa court let us compare the heaven how God operates ne judiciary yokunsi waliwo omuntu nga evidence empya tekola tekujja mu komera okujja ko bayina ekintu bakita simanyi gundi oyo mukadumi yayinza kitubulira wa probate wa prochi after some time court yayinza okuddayo nemo muloza ndi kasango byakoze ensi natulugunya abantu natunda amayumba na basent wano nakola kisente nazinya mugamba ndi kasango byakoze ensi waliwo mulokola ayinza omusabira ayizo musabira na katonda namukirininga faile za musoka yimuzimanye obungi wakatonda abakatoliki bali bayine ekintu ekyo nti eriyo purgatory Papa John no Francis because he is a professor uli lizinga yagante kiriyo katonda tayinza kubeera na kintu kifo mumala kutulugunyiza abantu you either go there ate ndoza purgatory bakijja mu prepare baba katoliki tola pasonero mulimu nte katonda ina baba beta batya nte katonda ali omuna yayina bani basatu abapalisona baita abapalisona basatu kakati mulimu ebintu byabali mangu okunyonyola tikakati ekyo prepare ndoza mukyava nayo li papa ya kigana yagante kiri era bakatoliki bakugamba tibikira Maria jabulirwa akusanta mu purgatory najja y'abantu n'abatwala mu ggulu ekyo abakatoliki buli wakusatu ajja mu purgatory najja mu abenenyeza no system teyinza kubeera bwetyo kati kasango tosobola musabira kati kasango bwe yenda omo cannot turn a piece of Chako into its original state. Never kwate kuteya tosobola kweja kisiriza nikidani kifuuka lubaawo atulizali jodi nobude mtudusi nikanga kutoka abantu ne muloza ndi katonda jabba Tamale Mirundi kasanga katonda tagenda musonyi abantu bazina mazina okubona abona omuyaba samba bagamba nti
wotegerera omuntu agenda okubona abanira mu ggulu n'enfayo ku kitanda akutuka bubi nnyo abamunene abamunonya bukambwe kati kasango bamuza bukambwe n'omulamba ne mugulwanira tegunnaziikibwa ekabulero nene ku nsi beyabba basanyukeko bali kutimbuku ne bakuba abeewaabwe ekibooka empitirivu banyina ne bakuba mukazi we bakuba abaana agenda semakula zikusooka mutukize tukomano mukukuna vutamane Mirundi betubadde sawa lemu na kitundu enchero nako lwalero omulangira Kalema yingide mu studios bwatyo no tutwala munna wanja neka jire omuntu wa wansi munna wanja batuusa nze agenda semakula zikusooka kati ogwo muzimu gwoyo kasonga ogwo umenye muzimu kasofa ngotamidde obanga akola bibi ku no muzimu gwa mutabivu guje mutamivu era bagonyokeze muzimu gutabivu tewebakanga ki omulwadde tebamuwa walaje batewebakanga ngonyedde wala omuzimu ogwafanga mutamivu bagunyonyeze bye takuogera mutamivu bamunyekoze bya byenkoko gufuluta bufuluta nga mumanye yafuata misoka mukama tukumire tuziganye nate onakolwa ai Sunday mu program ya feyanze nga bwendaba tujja kudda komande wano mujagana kwa agenda mukama tukumire babadde nkuletedde akatabo nina akatabo kena kugamba ku gonde ko ashibisomo kiwanuka ekikolimu kya Katonda kali mu Luganda ne okalina the divine curse kali mu Lungereza Vatican yamba $10,000 okukola research ku kifaananyi ekyo ngwina sente nempandika dda nempandika obutabo bubiri the divine curse kali mu Lungereza n'ekikolimu kya Katonda kali mu Luganda bwembadde nti mpiteyo kikajiri asasabu sasika stoka ntisende zaali zadda badde maiti weekend yange gwo kwa ine mitwale 10 sifu nakolo 10 wajiri nange nenchakala n'olwo kale